Hi my raggiano qualcosa, perciui hai lavorato, any non hai sentito niente? Non felicita, non orgoglio. Solo un vuoto silenzioso e cavo seduto esattamente dove avrebbe dovuto essersi la gioia. E poi quasi subito una voce. La tua voce. Che ti assessora che stata fortuna. Che non lo meriti davvero. Che prima o poi qualcuno capra esattamente quando sei insicuro di te stesso in realtà. Ti sei detto che l'insicurezza è il problema. Che essi riuscissi solo a regola, silenziaria, superarla, finalmente ti sentiresti abbastanza. Questa è la bugia. Questa è esattamente la bugia che ti bloccato. L'insicurezza non è la malattia. È il rilevatore di fumo. E hai passato anni cercando di silenziare l'allarme in vista di trovare il fuoco. Ecco la verità sotto tutto questo. Hai costruito il tuo senso di sé su un terreno che si muove. Suoi risultati. Sull'approvazione. Su come le persone ti guardano quando entri in una stanza. E ogni volta che quel terreno si sposta, e si sposta sempre. Tutto quello che hai costruito sopra con lui. Non è debolezza. È architettura. Fondamento sbagliate. Edificio sbagliato. Oggi questo cambia. Nei prossimi minuti ti darò set CHIAVI costruite, non dalla moderna teoria dell'auto, ma dalla filosofia di uomini che hanno affrontato un crollo real, guerra, tradimento, esilio, perdita di tutto. Gli uomini che avevano ogni ragione per spezzarsi e hanno scelto di non farlo. Non perché fossero senza paura. Perché avevano imparato qualcosa sulla paura che la maggior parte delle persone non impara mai. Una di queste CHIAVI sarà scomoda, davvero scomoda, non perché è complessa, perché è semplice. E le verità semplici sono quelle che abbiamo evitato con più successo per tutta la vita. La maggior parte delle persone la sentites. Perché tocca qualcosa che non sapevano di star proteggendo. Sono stato dove tu. Quella sensazione di esibire fiducia mentre qualcosa sotto di essa cede silenziosamente, essi qualcosa di tutto questo è real. Conosco quella sensazione nel petto. So quanto è estendere portarla da soli e far sembrare tutto senza sforzo dall'esterno. Questo non ti dire che vi è tutto bene. Non è così. Ma quello che posso dirti è questo. L'insicurezza che stai portando in questo momento non è prova di cio che non vi è in te. È prova di dove hai messo il tuo peso. E il peso più essere spostato. Prima di andare avanti scrivi questo nei commenti adesso. Scrivi sto costruendo su un terreno solido e intendilo come un impegno, non un desiderio. Perché nel momento in cui nomini dove stai andando, qualcosa nella tua mente inizia a muoversi verso di esso. Cominciamo. Pensa all'ultima volta che qualcuno ti ha criticato. Non un feedback costruttivo. Una critica vera. Il tipo che è adorato da qualche parte di morbido ed è rimasto lì. Il tuo petto è stretto. La tua masella è rigida. Hai sorriso e annuito e detto qualcosa di grazioso. E poi hai ripetuto 40 volte nella tua testa quella notte. Questo accade perché hai reso l'opinione degli altri pareri portanti nella strada di chi pensi di essere. Quando spingono l'intero edificio si muove, e spendi ogni giorno un'enorme energia a rinforzare quel parere, a preoccuparti di quel parere, a decorare quel parere. Quando il vero lavoro avrebbe dovuto sempre avvenire all'interno. Il problema non è che ti sei sentito ferito. Sentirsi feriti è onesto. Il problema è quello che hai fatto con quel sentimento. Lo hai usato come prova. Prova che avevano ragione. Prova che la voce nella tua testa aveva ragione dall'inizio. Gli stoici avevano una parola per questo. Proherasis. Significa semplicemente la volontà. L'unica cosa che è completamente e solo tua. Non la tua reputazione. Non I tuoi risultati. Non come sei percepito. La tua volontà. La decisione che prendi nello spazio tra ciò che ti accade e come rispondi ad esso.
Epiteto capi questo più di quasi ciunque altro isae mai vissuto. Ed ecco cosa rende la sua comprensione straordinaria. Nel 60 dc epiteto era uno schiavo. Non possedeva niente. Non controllava niente della sua vita esterna. Il suo padrone una volta gli tors la gamba lentamente e deliberatamente per dimostrare un punto sul podere. Epiteto lo guardo con calma e dis la romperai. Il padrone tors più forte. Si rup. Epiteto disti lo avevo detto. Non era insensible. Non stava esibendo coraggio. Aveva semplicemente deciso in un momento prima di quello che il suo valore viveva, in un posto che nessun altro poteva raggiungere. Non io che ti che macam reagisci ad esso che cana. Pensa al tuo senso di sé come un albero. La maggior parte del persone fa crescere la propria identità verso l'esterno nei rami. Visibili, impressionanti, raggiungibili, e ogni vento forte li piega. Ma un albero sopravvive non per I suoi rami. Per lui, su radici. Più il sistema radicale profondo e ampio, più I rami possono permettersi di muoversi senza che l'albero sia mai in pericolo di cadere. Le tue radici sono I tuoi valori. Se io perciò I stai davvero quando nessuno guarda. Non I tuoi risultati. Non la tua immagine. Se io che fai quando costa qualcosa. Ecco il tuo esercizio per questa settimana. Ogni mattina prima di controller il telefono prima di parlar con qualcuno scrivi una frase. Una cosa che valorizzi che non ha niente a che fare con come appari agli altri. Fai per giorni. Osserva come il terreno inizia a sentirsi diverso sotto I tuoi piedi. Non hai bisogno della loro approvazione. Non hai mai avuto bisogno. Hai preso il telefono stamattina. Entro 60 secondi eri già indietro. La carriera di qualcuno. Il corpo di qualcuno. La relazione di qualcuno che sembrava senza sforzo e calda e niente come la tua. E la giornata non era nemmeno iniziata. Non avevi nemmeno preso il caffè. Ma stavi già perdendo una gara se non avevi mai accettato di partecipare. Questo accade perché il confronto sembra informazione. Sembra che tu stai essendo realistico, onesto, consapevole di te stesso. Come essi stessi semplicemente misurando dove ti trovi. Ma ecco cosa è in realtà. È un metro senza un'estremità fissa. Ogni volta che raggiungi il segno è sposta. Non vincerai mai nemmeno una volta nella tua vita questo gioco. Perché il gioco è progettato per non finire mai. Anzi lasciami dire questo in modo diverso. Non stai perdendo il gioco del confronto. Hai giocato il gioco sbagliato per tutto questo tempo. Marco Aurelio era l'uomo più potente solitario nel 170 DC comandava la più grande forza militare che il mondo antico avesse mai visto. Aveva più ricchezza, più autorità, più visibilità di qualsiasi persona viva. E nei suoi diari privati quelli che non aveva mai inteso che nessuno leggesse scriveva di sentirsi inadeguato, di dubitare delle sue decisioni, di guardare altri uomini che sembravano più naturalmente dati alla leadership e chiedersi se fosse davvero la persona giusta per il ruolo che portava. Avrebbe potuto confrontarsi con chiunque. Aveva ragione di confrontarsi con tutti. In vi scris questo. Confinati al presente, non ad altre persone. Al presente. A CIO che hai davanti in questo momento. A chi eri ieri e a chi stai seguendo di essere oggi. Questa era la sua unica gara. Ed è l'unica che sia mai stata real. Pensa a uno scultore. Quando Michelangelo scolpiva il marmo non guardava cosa stavano, facendo gli altri scultori a Firenze, guardava la pietra davanti a lui, ogni giorno, ogni taglio, non confrontando niente tran la superficie di ieri con quella di oggi. Il David non venne dalla competizione, venne da un'attenzione completa e totale al lavoro. Hai una pietra davanti a te, e la tua unica vita. Ogni ora che passi a misurare contro la pietra di qualcun altro è un'ora
in cui non hai scalpito la tua. Ecco il tuo esercizio. Prai prosimi giorni ogni volta che ti sorprendi a confrontare la tua vita con quella di qualcun altro fermati. Non per vergognarti. Solo fermati. E fai una domanda. Qual è una cosa che posso fare oggi che rende la mia vita più vera e ci sono in realtà? Scrivi la risposta. Fai la cosa. Vai avanti. L'unico confronto che ti costruisce quello tra chi eri e chi stai diventando. Qualcuno ha parlato di te di recente. Forse lo sai. Forse lo senti solo. Quel particolare silenzio quando entri in una stanza. Quel allegro cambiamento di energia. Quel cammino che era tecnicamente opposto ma è adorato da qualche parte non avrebbe dovuto. E lo stai portando. In silenzio. Con cura. Come qualcosa di fragile che non sai cosa fare. La risposta automatica è gestirlo. Capire cosa pensano e poi aggiustarti per sistemarlo. Diventare una version leggermente diversa di te stesso che approveranno. Lo fai senza cortitine. Lo fai da così tanto tempo che sembra personalità. Non lo è un'armatura. E l'armatura è pesante. Il problema è che l'opinione degli altri non riguardano te. Riguardano loro. Ogni giudizio che qualcuno fa su di te passa attraverso il filtro del loro per del loro fare della loro storia. Su come funziona il mondo. Quello che viene fuori dall'altra parte il tuo nome la loro impronta digitale ovunque. Nel 65 DC Seneca era una del many più famosi di Roma. Aveva scritto una del più belle filosofie che il mondo antico avesse mai prodotto. Aveva ricchezza influenza uneredita che sembrava inattaccabile. E poi n'era l'imperatore che aveva guidato e servito lo accuso di cospirazione e gliardino di togliersi la vita. Nessun processo, nessuna prova. Il giudizio di un uomo instabile e minacciato mai sfinitudo. Seneca trascorse il suo ultimo ora scrivere ai suoi amici, non difendendosi, non cercando di gestire la precisione della storia. Scrivendo, pensando, essendo esattamente era sempre stato fino all'ultimo respiro. Aveva deciso molto prima di quel momento che la gente pensava di lui semplicemente non era un peso portante nella sua vita. Non è l'uomo che ha poco ma è l'uomo che desidera di più ad essere povero. Pensa questo. Immagina di essere un architetto, assunto per costruire la tua vita. Ogni persona di cui stai cercando di gestire l'opinione è un cliente diverso, che ti istruzioni diverse che vuole qualcosa di diverso dallo stesso edificio. Non costruirai niente. Ti esaurerai semplicemente rispondendo alla visione di tutti gli altri. Licenzi ai clienti. Costruisci l'edificio per cui sei davvero venuto qua. Ecco il tuo esercizio. Scrivi il nome di una persona la cui opinione pesa troppo nelle tue decisioni quotidiane. Non qualcuno che ami e rispetti. Qualcuno il cui giudizio cambia il modo in cui ti comporti in modi che non sembrano te. Questa settimana prendi una decisione solo una senza considera cosa penserebbe quella persona. Nota come ti senti. Quel mix di libertà disagio e esattamente come si sente la crescita all'inizio. Cio che pensano non è affar tua. Cio che costruisci lo è. Hai aspettato. Aspettando di sentirti pronto. Aspettando di sentirti abbastanza fiducioso. Aspettando che l'incertezza sai chiarisce prima di fare il passo. E mentre hai aspettato la cosa che vuoi è rimasta lì dall'altra parte dell'azione che non hai ancora intrapreso. Ecco la bugia in cui hai vissuto. Che la fiducia viene prima e l'azione viene dopo. Che devi sentirti sicuro prima di muoverti. Ogni consiglio che ti hai mai detto di sentirti pronto prima ha sbagliato completamente. La fiducia non crea azione. L'azione crea fiducia. Ogni singola volta. Questo accade perché il cervello cerca prove prima di impegnarsi in una credenza. Se non hai mai fatto la cosa, il tuo cervello non ha prove che tu possa farlo. Quindi segnala incertezza.
leg quellen certezza cum pericolo. Eti dice di aspeterce il pericolo passi. Ma il pericolo non passa. Perch la prova viene solo dopo l'azione. My prima, lasciami essere diretto su questo. Non stai aspettando perch non sei pronto. Stai aspettando perch hai paura di cosa significa essi provi felici. E quella paura essi è travestita di pazienza e essi è chiamata saggezza. Nel 161 DC quando Marco Aurelio ricevette il titolo di imperatore di Roma non si sentiva pronto. Lo sappiamo perch lo scris. Descris il peso del ruolo cum quasi fascicum schiacciant. Aveva studiato filosofia per tutta la vita, ma niente lo aveva preparato per la realtà della responsabilità assoluta. Aveva paura, genuinamente paura, e ando avanti comunque. Non perch la paura essi andis. Perch capice aspeterce la paura andis via era essa stessa, una scelta di rimanere piccolo. Puoi farlo con la paura o non puoi farlo affatto. Pensa a un nuotatore in piedi sul bordo dell'acqua fredda. Ogni secondo che passa lì a pensare quando si fredda rende più difficile saltare. L'acqua non diventa più calda. La mente diventa più rumorosa. L'unica cosa che mette fine alla sofferenza di stare sul bordo è la decisione di muoversi. E nel momento in cui se nell'acqua il freddo smette di essere una minaccia, diventa solo una sensazione che stai attraversando. Il tuo esercizio questa settimana è semplice e sarà scomodo. Identifica un'azione che stai rimandando perch non ti senti pronto. Non una decisione di vita, amicizia. Un passo concreto. Un'email. Una conversazione. Un inizio. Fallo prima della fine di questa settimana. Non quando ti senti pronto. Adesso. Prima che arrivi la sensazione. Ia serve cosa succede dall'altra parte di quel momento. Il coraggio non è l'essenza di paura. È la decisione che la cosa conta più della paura. Pensa all'ultima volta che hai fallito in qualcosa che ti importava. Non un piccolo inconveniente. Un vero fallimento. Il tipo in cui avevi investito tempo e speranza in un pezzo di te stesso e non ha funzionato. In vez di elaborarlo e vani lo hai usato, usandolo con prova, costruendo un caso contro te stesso che diventa più forte ogni volta che qualcos'altro viene storto. Quel caso ha un nome. Si chiama critico interiore e suona come te. USA la tua voce ai tuoi ricordi lo Tuesday por specifici. Sa esattamente del premier perch vive dentro di te. E la maggior parte del person trascorre l'intervita o scappando da esso o arrendendosi ad esso. C'è una terza opzione. E glistoa il hanno trovata. Questo accade perch tradiamo il fallimento come identità. Non come evento ma come definizione. Qualcosa è nato storto e da quals part nell'elaborazione di qualcosa hai smesso di dar ho fallito in quello e hai iniziato a dar sono un fallimento. Una di quelle affermazioni è un fatto. L'altra è una storia. E la storia possono essere scritte. Il principio stoico che si chiama amor fati. Amore del destino. Non accettazione passiva. Non fingere che vede tutto bene. Amore attivo. La decisione di guardarsi a che è accaduto, incluso lu part un doloroso e dire questo, il materiale, con cui devo lavorare e userò tutto. Nel 166 DC la peste anonina spaso l'impero romano, milioni morirono. Marco Aurelio guardò la città che amava crawler sotto il peso di una malattia che nessuno capiva. Era esausto. Stava soffrendo. Stava guidando una campagna militare contemporaneamente al confine nord. Aveva ogni ragione per spezzarsi. In vis scris nel suo diario ogni notte non di quando fosse ingesto, ma di cosa pativa ancora controller. Cosa pativa ancora fare. Cosa aveva ancora significato, nonostante tutto, crawlers intorno a lui. Non amava la peste. Amava cio che scopriva di se stesso dentro di essa. Cio che ti punis non è la ferita, ma la storia che
continuai a raconter sulla ferita. Pensa un osso. Quando un osso si rompe, il riscorredimento diventa più denso nel punto di rottura di quando fos prima della lesion. Il posto che si e rotto diventa, il posto più forte nella struttura. Questa non è poesia, è biologia. Ed è anche la verità su cosa fa il fallimento è una persona che segue di guerra correttamente. Il tuo esercizio questa settimana è questo. Scrivi un fallimento che stai ancora portando. Qualcosa che non hai elaborato completamente. Sato di esso scrivi tre cose che quella esperienza ti ha insegnato che non avresti potuto imparare in nessun altro modo. Non per minimizzare il dolore. Per estrarne il valore. Perché il valore li che tu lo cerchi o no. Il fallimento non era la fine della tua storia. Era il materiale con cui si sta costruendo il capitolo migliore. Sei stato duro con te stesso per molto tempo. Non il tipo produttivo di autodisciplina che ti spinge verso il meglio. L'altro tipo. Il tipo punitivo. La voce che trova colpa prima che la giornata inizi cataloga tutto sia che è nato storto prima che finisca. Lo standardino che sei ogni volta che lo raggiungi così non arrivi mai da nessuna parte che sembra abbastanza. Quella voce non è la tua coscienza, non è saggezza, non sono standard elevati. È la paura che indossa il costume della disciplina. Questo accade perché da quals part lungo la strada hai imparato che l'autocritica era uguale all'automiglioramento. Che essere duro con te stesso era come rimanere affilato. Che essi ti trattassi con indulgenza avresti smesso di crescere. Suona logico. È completamente sbagliato. L'autocritica cronica non ti rende migliore. Ti rende più piccolo. Restringe il tuo pensiero. Taglia la creatività e l'assunzione di rischi che la vera crescita ricide. Ti mantieni al sicuro e piccolo convinto che il sicuro e piccolo è uguale a prudente e saggio. La dottoressa Kristinef all'Università del Texas ha trascorso anni a ricercare cosa guida davvero le prestazioni elevate sostenute negli esseri umani. CIO che ha trovato, e neva contro quasi tutto CIO che la cultura insegna. L'autocompassion non è l'autocritica, è il singolo più grande predire di resilienza dopo il fallimento. Le persone che si trattano con la stessa gentilezza di base che offrerebbero a un amico in difficoltà, si riprendono, più velocemente apprendono, in modo più efficace e si esibiscono, a livelli più alti nel tempo rispetto alle persone che si puniscono per ogni errore. Gli stoici lo sapevano 2000 anni prima che la ricerca lo confermasse. Epiteto scris che una persona che non riesce a perdonarsi per errore a mano ha frentiso cosa significa essere umani. Non sei un dio che prende decisioni perfette da informazioni illimitate. Se una persona che fa del suo meglio con quello che è nel momento in cui si trova. Trattarti come qualcosa di meno non è disciplina. È illusion. Pensa a un buon allenatore. Un allenatore genuinamente grande non sgrida un giocatore ogni volta che fa un errore. Corregga, reindirizza. Tiene il giocatore allo standard ricordandogli che è capace di raggiungerlo. Il tono è fermo ed è anche fondamentalmente dalla parte del giocatore. Devi diventare quell'allenatore per te stesso. Dalla tua parte. Onesto, chiaro, non crudo. Ecco il tuo esercizio. Questa settimana ogni volta che senti iniziare la voce punitiva scrivi esattamente cosa sta dicendo. Poi sato di essa scrivi cosa direbbe un mentore genuinamente saggio e gentile che crede in te sulla stessa situazione. Leggi entrambi. Nota la differenza non solo nelle parole ma in come ognuno fa sentire nel corpo. Fai perseguirne. Iniziare a sentire la differenza automaticamente. Le persone più forti non sono le più dure con essi stessi. Sono le più oneste con essi stessi. C'è una differenza. E quella differenza è tutto. Hai paura di qualcosa di specifico. Non un'ansia vaga e generale. Qualcosa di specifico. Qualcosa con una forma. Forse essere davvero visto e trovato mancani.
forse a der tutto qualcosa, e guardarlo fallare comunque, forse essere solo, forse essere intrappolato. Qualunque sai sadament di cosa sai tratta ancia, essi non el hai mai detto ad alta voce. E quella pora, ha preso decisioni per te. Questo accade perch la pora e il sistema più antico nel tuo corpo. Era progettata per mantenerti in vita, in un mondo dove il pericolo fisico era ovunque, e straordinariamente brava nel suo lavoro originale. Il problema è che non riesce a distinguere tra un predatore e una conversazione difficile, tra una minaccia genuina e un rischio sociale, tra pericolo fisico e possibilità di fallimento. Fa scattare lo stesso allarme per tutti loro, e hai risposto a tutti loro come emergenza. La pratica stoica per questo si chiama visualizzazione negativa, e suona controintuitiva. Immagini deliberatamente che la cosa che temi accada, completamente, chiaramente, in dettaglio, non per torturarti. Per scoprire che puoi sopravvivere ad essa, Seneca praticava questo quotidianamente. Nel 49 DC fu esiliato da Roma dall'imperatore Claudio. Privato della sua ricchezza della sua posizione della sua intera vita, come la conosceva inviato all'isola di Corsica. Aveva temuto l'esilio. Lo aveva immaginato come una fine. Quando arrivò davvero scoprì qualcosa che la sua immaginazione timorosa gli aveva nascosto. Era ancora essi stesso. Su un'isola diversa senza niente. Ancora essi stesso. Ancora pensante. Ancora scrivente. La cosa che aveva temuto di più era accaduta, ed era ancora in piedi. Scrisse in seguito che l'ostacolo era stato molto più grande nella sua immaginazione di quanto fosse mai stato nella realtà. Provala pora e riducila. Affrontala nella mente prima che la vita ti costringa ad affrontarla nella realtà. Pensa un vigil del fuoco che assai a destra, in edifici in fiamme prima di affrontarmi un vero incendio. La prima volta che entra in una strada in fiamme durante l'addestramento, l'uso mani tre mano. La seconda volta meno. La decima volta si move attraverso fumo e calore con uno scopo chiaro e deliberato perch il suo sistema nervoso ha imparato che può farlo. La pora senza esposition cresce. La pora con esposition si riduce. Ogni singola volta. Il tuo esercizio questa settimana. Siediti tranquillamente per 10 minuti senza telefono e senza distrazione. Pensa alla pora specifica che ha preso più decisioni nella tua vita. Immagina che accada. Immagina la version peggiore realistica di essa. E poi fatti una domanda. Ci sarai dall'altra parte di quello? Cosa farai dopo? Scoprirai che il passo successivo esiste. Esiste sempre. E sapere che il passo successivo esiste è l'inizio della fine del potere di quella pora su di te. La tua pora è più rumorosa nel bio. Cammina verso la luce e guarda l'acquietarsi. C'è qualcosa che hai rimandato di dire. A qualcuno, forse te stesso. Una verità che è rimasta nel tuo petto per mesi aspettando il momento giusto l'upero, just il coraggio giusto. E più a lungo la porti più diventa pesante. Perch la verità non det non scampiono. Si sistemano nel corpo e diventano tension e distanza e un assorbimento di basso livello che non riesci a spiegare del tutto. Autenticità. È una di quelle parole che è stata usata così tante volte da aver perso il suo peso. Ma elimina il rumore moderno e cio che significa davvero è questo. Dire cio che vero per te anche quando costa qualcosa. Vivere in un modo che corrisponde cio in cui credi davvero anche quando il mondo intorno a te c'è qualcosa di diverso. La maggior parte delle persone non lo fa mai. Non perché sei disonesta. Perché ha paura. Paura del rifiuto. Paura del conflitto. Paura che la version real di loro è meno accettable della version esibita. Quindi esibiscono. Anno dopo anno. Essi ci dono perch essi sentano vuoti. Nel 62 DC Seneca era all apis del sua potere influenza Roma. Aveva tutto cio che il mondo poteva offrire.
Iscris al suo amico Lucilio una lettera che suonava quasi come una confession. Dis che non era ancora la persona che la sua filosofia descriveva. Che stava ancora lavorando. Ancora fallendo. Ancora seguendo il comfort rispetto alla verità più spesso di quando volesse ammettere. Era una delle mani più grandi del suo tempo e stava dicendo al suo amico non siai, sono ancora e continuerò a provarsi. Quella lettera è sopravvista, duemla anni per la verità, lo fa sempre. Ritirati in te stesso il più possible. Frequente persone che ti possono migliorare. Pensa un fiume che è stato arginato. L'acqua si accumula dietro la diga con sempre più pressione. Più a lungo la diga, reggi più distruttivo sarà il rilascio finale. Ma un fiume che scorre liberamente si muove destinato a muoversi che non accumula quella pressione. Semplicemente si muove. Più lento e continuo, e pateni a suo modo tranquillo. La tua verità è quell'acqua. La sila muovere. Il tuo esercizio questa settimana. Scrivi una cosa vera che hai trattenuto. Da qualcuno nella tua vita o da te stesso. Non devi dirlo ad alta voce ancora. Prima scrivilo. Legilo. Siediti con esso. Nota come ti senti ad averlo esistere da qualche part fuori dalla tua testa. Poi decidi di cosa ha bisogno dopo. A volte scriverlo è l'intero esercizio. A volte apre la porta alla conversazione che cambia tutto. Non sei troppo. Ti sei semplicemente reso meno perché gli altri potessero essere comodi. Smettila. Sei arrivato alla fine. E voglio essere onesto con te su qualcosa. La maggior parte delle persone che inizia un video come questo non lo finisce. Si fermano da qualche parte nel mezzo quando inizia a diventare scomodo. Il fatto che tu sai che significa qualcosa. Significa che sei pronto per qualcosa di diverso. Non pronto nel senso di preparato. Pronto nel senso di disposto. Lasciami ricordarti cosa hai appena ricevuto. Hai imparato che l'insicurezza non è il tuo nemico. È un segnale che pone verso una fondazione che ha bisogno di essere costruita. Hai scoperto che la trappola del confronto non ha un traguardo e l'unica gara che vale la pena correre è quella tra chi eri e chi stai seguendo di diventare. Hai capito che le opinioni degli altri sono la loro impronta digitale non la tua identità e che sai che pensano non è genuinamente affare tua. Hai affrontato la verità che la fiducia segue l'azione e che aspettare di sentire prano e solo por con migliori maniere. Hai trovato che I tuoi fallimenti non sono la tua definizione. Sono il tuo materiale. Lu roder nell'osso che guariscono più forti di prima. Hai sentito che l'auto critica non è disciplina e che le persone più forti non sono lu più duro con essi stessi, ma lu più onesto con essi stessi. Hai praticato guardare la tua pura infancia e scopri che il passo successivo si sempre. E hai ricordato il costo di portare la verità che era destinata a essere detta. Non è un elenco di idee. È un modo diverso di vivere. Ora ecco cosa voglio dirti direttamente senza nessuna voce sapient rimasta. Hai già quello che stai cercando. Non in senso poetico, in senso letterario. La forza che hai aspettato di sentire non è da qualche parte davanti a te. È in ogni cosa difficile che hai già superato. Ogni volta che hai continuato quando fermarsi sarebbe stato più facile. Ogni volta che ti sei presentato un perfetto e ti sei presentato comunque. Non devi diventare qualcun altro. Devi smettere di scusarti per chi sei già. Scrivi questo nei commenti adesso. Scrivi oggi selgo me stesso. Dillo come se lo intendessi. Perch da qualche par qualcuno stia leggendo quel parole nell'esatto momento. In cui ha bisogno di vedere. La vita che vuoi è dall'altra parte di una decisione. Non una decisione perfetta. Solo una onesta. Prendila.